and I hope that you have watched all the videos I have uploaded so far. So today we are going to discuss the next topic, that is one of the application of Biot-Savart law. Okay, that here we are applying the Biot-Savart law. Okay, to find out the magnetic field at a point. For what the Biot-Savart law is used? It is used to find out the magnetic field at a particular point. Okay, he explained the law, that is it depends upon these factors and inversely depends upon these factors. So he told the relation between the magnetic field and the magnetic field strength and the current, right? So that we are going to find out here in case of a long straight conductor. Okay, we are going to take a long straight conductor. We are going to pass a current in the conductor, and at a particular point what is the magnetic field that we are going to find out. புரிஞ்சது இல்லையா? நான் ஒரு பெரிய ஸ்ட்ரைட் கண்டக்டர் எடுத்துக்கிறேன். அதில் நான் வந்து கரண்ட்டை பாஸ் பண்ணுறேன். கரண்ட் பாஸ் பண்ணோன்னே நமக்கு தெரியும் என்ன, ஒரு கண்டக்டரில் கரண்ட் பாஸ் பண்ணால் என்ன உண்டாகும், மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இஸ் ப்ரொடியூஸ். ஸோ அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் பியில் என்னவா இருக்கும், that I am going to find out today. Okay, so for that we have taken a straight conductor Mn. Okay, Mn is the straight conductor. Okay, so we are going to find out, okay, magnetic field at this point P. Okay, this P is at a distance A. Okay, at a distance, at a normal distance. Normal distance means it is at a perpendicular distance. இப்படி இருக்குன்னா இப்படி கரெக்டாக அதுக்கு perpendicular ஒரு distance நான் எடுத்துக்கிறேன். That distance is taken as A. Okay, so it is making an elevation at the point M. That angle is pi 2. I am taking that angle as pi 2. அதாவது இங்கிருந்து இவ்வளோ எலிவேஷனில் நம்ம எடுத்துக்கிறோம், அந்த ஆங்கிளை வந்து pi 2ன்னு எடுத்துக்கிறோம். Similarly, at this state I am taking an elevation of an angle of pi 1. Okay, I am taking an angle of pi 1. புரிஞ்சுதா? இவ்வளோதான் நான் எடுத்துக்கிறேன். என்னோட எய்ம் வந்து இந்த பாயிண்ட்ல மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் என்ன இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும். சரியா? அதுக்காக ஒரு கண்டக்டரை எடுத்து நான் இந்த மாதிரி ரெண்டு ஆங்கிள், அதாவது இந்த எண்ட்ல இவ்வளோ ஆங்கிள் மேக் பண்ணுது இந்த பாயிண்ட், இந்த எண்ட்ல இவ்வளோ ஆங்கிள் மேக் பண்ணுதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறோம். ஓகே, ஸோ we know that what we know, so based upon the angle the magnetic field varies. அதுதான் Biot-Savart lawல படிச்சோம் இல்லையா? ஆங்கிள் வந்து 90 டிகிரியா இருக்கும்போது மேக்ஸிமமா இருக்கும், போக 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 கம்மியாகி அதாவது 180 வரும்போது அது வந்து yes 180 வரும்போது it will become 0. Okay, so நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த பாயிண்ட் P, இந்த பாயிண்ட்ல எடுத்தோம்னா ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட், இங்க எடுத்தீங்கன்னா இன்னொன்று, இங்க எடுத்தீங்கன்னா இன்னொன்று, இங்க எடுத்தீங்கன்னா இன்னொன்று கிடைக்கும். ஸோ நம்ம இப்போ எடுக்கிறது இந்த ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, ஃபார் தட் வாட் we have to take, yes we have to take an elemental length. Okay, current element நம்ம செலக்ட் பண்ணோம். நம்ம அதுக்காக என்ன பண்றோம், இந்த ஒரு சின்ன current element I am selecting. Okay, finally what I want to do, இந்த overall lengthக்கு நான் integrate பண்ணனா I can easily find out the entire இந்த full conductorனால எவ்வளோ magnetic field வந்துச்சு அப்படின்னு I can able to find out. First நான் என்ன பண்றேன், இவ்வளோ இருக்கு அப்படின்னா இதுல சின்ன ஒரு பார்ட் எடுத்து நான் கண்டுபிடிக்கணும். ஃபைனலா என்ன பண்ணுவோம், we will integrate it. Okay, so I am taking this elemental length, this is dl. இந்த elemental lengthக்கு நான் கண்டுபிடிக்க போறேன். Okay, so this is making an angle theta with that point. Okay, இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா it is making an angle theta. இந்த பாயிண்ட் கூட இது வந்து மேக் பண்ற angle, it is theta. Okay, so these are the basic construction. Mn is the straight conductor, P is at a normal distance, that is at A, from normal distance from O. Okay, O means the center point. Okay, that is A. A distance la irukku. Find the magnetic field at P due to the current I flowing in the straight conductor, that we are going to find out. Okay, so the next one is, so before that let us take this distance. Okay, இங்க இருந்து இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் நான் ஒரு எலிமெண்டல் லெங்த் எடுத்துர்க்கேன்ல, எனக்கு இதுல இருந்து இந்த பாயிண்ட் வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கணும். இந்த distance I am taking it as r. Okay, similarly நான் எலிமெண்டல் லெங்த் ஒரு இடத்துல எடுத்துர்க்கேன் இல்லையா, so அந்த distance from the center I am taking it as l. clear? So இந்த distance நான் l ன்னு எடுத்துக்கிறேன். இது வந்து இந்த பாயிண்ட், அதாவது இது இருக்கிற பொசிஷன் வந்து I am taking it as r vector. Okay, so we know that what is Biot-Savart law, that is dB vector is equal to mu naught by 4 pi ideal sin theta by r square. Okay, so now what we are going to do is we are going to convert இதில் இருக்கிற டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்ச வேல்யூக்கு கன்வெர்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து தெரிஞ்ச வேல்யூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the known values are,
இங்க வந்து நமக்கு theta தெரியும் என்ன ஆங்கிள் இருக்கு அப்படிங்கிறது தெரியும் so theta is known எவ்வளவு கரண்ட் பாஸ் பண்றோம் அப்படிங்கிறது we know okay so எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல எடுத்துக்கிறோம் அதுவும் நமக்கு தெரியும் okay அதே மாதிரி இது எவ்வளவு லெங்த்ல இருக்கு அப்படிங்கிறதும் நமக்கு தெரியும் okay so now our aim is to find out இந்த ஃபேக்டர்ஸ்ல இதெல்லாம் மாத்துறோம் புரியுதா a I theta அப்படிங்கிற ஃபேக்டர்ஸ்ல we are trying to change it okay for that what we are going to do okay for that I have taken this right angle triangle in the right angle triangle நான் எடுத்துக்கிறேன் that is the right angle triangle OP I can take this point as S or something OPS or MN or ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கோங்க இந்த right angle triangle நான் எடுத்துக்கிறேன் okay OP I am taking it as S சரி இந்த பாயிண்ட் நான் எடுத்துக்கிறேன் so I know that what is this angle it is 90 degree okay so what about this angle இது என்ன angle இவ்ளோ வந்து theta okay இப்படி இருக்கு இல்லையா இவ்ளோ வந்து theta then what about this angle we know that what about this whole entire angle it is 180 சரியா அப்ப 180 ல இங்க theta போயிடுச்சுனா ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் 180 minus theta okay or we can write it as pi minus theta so this angle it is pi minus theta clear இவ்ளோ theta னா இவ்ளோ என்னவா இருக்கும் 180 ல theta போயிடுச்சு இல்லையா so pi minus theta so from this I am going to find out அதாவது இந்த values நான் எனக்கு தெரிஞ்ச values convert பண்ண போறேன் இருக்கிற known values க்கு நான் convert பண்ண போறேன் okay for that I am going to find out tan theta okay for tan pi minus theta what is tan pi minus theta tan theta means opposite side by adjacent side இதோட opposite என்ன a what is the adjacent side it is a clear so I can write it as L is equal to a by tan what is tan pi minus theta tan 180 minus theta is equal to minus tan theta okay so I can write it as minus tan theta is equal to a by L or a is equal to or we can write L is equal to a by minus tan theta okay or I can write L is equal to a 1 by tan theta equal to cot theta so I can write it as minus a cot theta okay so I have gotten value L நான் எப்படி மாத்திக்கிறேன் அப்படினா ஏனா L is varying right so L நான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச theta வேல்யூக்கு நான் கன்வர்ட் பண்ணிட்டேன் okay similarly let me find out sine of this value okay that is sine pi minus theta okay that is equal to what is sine theta opposite side by hypotenuse here the opposite side is a hypotenuse is r okay so I can write what is sine pi 180 minus theta it is sine theta so sine theta equal to a by r okay or I can write it as r is equal to a by sine theta what is 1 by sine theta it is cosecant theta right so I can write it as a cosecant theta so I have got the value as L is equal to L நான் இப்போ எப்படி மாத்திட்டேனா minus a cot theta similarly r I have changed into a cosecant theta clear so இந்த ரெண்டையும் நான் என்ன பண்ண போறேன் I am going to apply it over here okay இப்போ L ஐயும் நான் r ஐயும் in terms of theta ல கொண்டு வந்துட்டேன் then I am going to apply it over here so before applying here you see mu naught by 4 by I dl sin theta by r square but I know only the value of L தான் தெரியும் இல்லையா dl கண்டுபிடிக்கணும் first let us find out dl so what is dl so a is constant take it as minus a what is cot square cot theta ஓட differentiation we are differentiating this value cot theta ஓட differentiation minus cosecant square theta okay theta ஓட differentiation d theta clear minus a இங்க இருக்கு cot க்கு minus cosecant square theta theta க்கு d theta okay so I can write it as minus into minus plus a cosecant square theta d theta okay this is the value of dl okay now let us apply in this formula so what is db vector mu naught by 4 pi I instead of dl I can substitute a cosecant square theta d theta divided by r square what is r a cosecant theta so r square means a square cosecant square theta into sine theta okay the we are in for writing the position vector okay our unit this is a unit vector அதாவது இந்த பாயிண்ட் இப்படி உள்ள போகுது அப்படினு காமிக்கிறதுக்காக we are writing as n cap okay clear now இப்போ பாத்தீங்கன்னா it is an easiest calculation right you just cancel it cosecant square cancel a square a get cancelled the final term is mu naught by 4 pi
I sin theta d theta n cap by a. Okay. So this is the final value you are obtaining from this equation. Okay. இதுதான் வந்து உன்னோட dB அதாவது field strength due to the small element length. இந்த lengthக்கான field strength. So overall lengthக்கு என்ன பண்ணணும் எல்லாத்தையும் சேர்த்து integrate பண்ணணும். அவ்வளவுதானே. So இந்த lengthக்கான field strength I have found out. So now to find out the magnetic field due to this length. இந்த lengthக்கான இப்போ இவ்வளவுதான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் இல்லையா? இந்த lengthக்கு நான் கண்டுபிடிக்கணும்னா எதுல இருந்து எது வரைக்கும் integrate பண்ணணும்? I have to integrate from this end to this end. That is from pi 1 to pi 2. Okay, I have to take the limit from pi 1 to pi 2. So taking the limit from pi 1 to pi 2, sin theta d theta n cap. Okay, this is very simple. What is the integration of sin theta? Yes, it is minus cos theta, right? So integrated mu naught I by 4 pi. Okay, a also you can take it outside 4 pi a. Integration of sin theta is minus cos theta n cap. Limit from pi 1 to pi 2. Okay, now just apply the limit. When you are applying the limit, it is mu naught I by 4 pi a. Apply the limit minus cos pi 2 minus of minus plus cos pi 1 to n cap. Okay, so I can write it as mu naught I by 4 pi a. Okay, cos pi 1 இதை நாங்க கொண்டு போயிடு minus cos pi 2 into n cap. Clear? What I have done, this is for small element length. For the complete length, I am just integrating from pi 1 to pi 2. Okay, applying the limit, I have got this value. Okay, now this is your magnetic field, right? This is your magnetic field for the entire length. Now, suppose if the length of the length வந்து increase ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்க. If the length of this conductor Mn increases, what happens? Actually என்ன ஆகும்? இந்த லைன் இப்படி போயிடும் இல்லையா? போய் ஒரு கட்டத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த pi 1 becomes, it will become 0. Okay, similarly இங்க என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இதுக்கும் நமக்கு கொஞ்சம் ஒரு angle difference இருக்கு இல்லையா? So இந்த இடத்துல என்ன நடக்கும் அப்படின்னா இது போய் இப்படி போய் இதுவும் இப்படி parallel போற மாதிரி போய்டும். Okay, so what about my pi 2? It will become 180 degree. புரிஞ்சது இல்லையா? இது வந்து 0 ஆயிடும். The length increase ஆகும்போது இது 0 ஆகும்போது இங்க வந்து 180 ஆயிடும். Okay, so what happens? My pi 1 becomes 0 and my pi 2 value becomes 180 degree. Okay, so pi 1 becomes 0, pi 2 becomes 180 degree. Substitute this value here. Cos 0 is equal to 1. Okay, so what is cos 180? It is minus 1. So minus of minus 1. Okay, when as the length of the conductor increases. So what about my value? Here n cap is there. So what about my value? Mu naught I by 4 pi a into 2. Okay, cancel these two terms. We will get mu naught I by 2 pi a into n cap. Okay, so this is the magnetic field produced in a conductor. When a current is passed through the conductor, a magnetic field is produced. So at a particular point P, when we calculate the magnetic field is nothing but mu naught I by 2 pi a into n cap. Okay, this is according to Biot-Savart law. Okay, so here we have understood how to apply Biot-Savart law and we have understood how to calculate the magnetic field at a point when we pass a current through the straight conductor. Hope you could understood it. So it depends upon what? Current. அது எதை depend பண்ணிருக்கு? Current depend பண்ணிருக்கு. அப்புறம் அந்த பாயிண்ட் நீங்க எடுக்குறீங்க இல்லையா? இப்போ இதுல இருந்து இதுல எடுக்குறேன். எந்த பாயிண்ட நீங்க செலக்ட் பண்றீங்க? எவ்வளவு டிஸ்டன்ஸ்ல இருக்கு? அப்படிங்கறது அது டிபெண்ட் பண்ணிருக்கு. So these are the factors it mainly depends upon. Hope you could understood, and this is a very important 5-mark question in this unit. Okay, and if you have any doubt you can ask me in the comment box, and thank you for watching.